everyone, welcome back to my channel. This is Harsha from TET English Academy. Today let's discuss the final part of Tagore's Gitanjali, song 11 to 20. If you're watching my video for the first time, please do subscribe and support me. Also, hit the bell icon, enable the all button also so that you'll get notified whenever I upload a new video. You can also check my playlist, HSST English classes, where I have uploaded more videos related to HSST English exam. Alright, my dears, let's begin the class. Song number 11. Leave this chanting and singing and telling of beads. Whom dost thou worship in this lonely dark corner of a temple with doors all shut? Open thine eyes and see thy God is not before thee. See, here the poet is commanding the worshippers, leave this chanting and singing and telling of the beads, commanding the devotee to stop empty ritualistic worship, repeating the chanting, singing the hymns, and counting the prayer beads. That all lacks true connection to the God. Here the poetic device alliteration is working. Chanting, singing, ng sound is repeating, okay? And next comes a question. The poetic device used here is rhetorical question. Whom dost thou worship in this lonely dark corner of a temple with doors all shut? വാതിലുകളെല്ലാം കൊട്ടിയടയ്ക്കപ്പെട്ട ഈ ഒരു ഇരുട്ട് മൂടിയ അമ്പലത്തിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ ആരോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? See, an imagery is working here. Lonely, dark corner, doors all shut. ഇതൊക്കെ ഒരു ഐസൊലേഷനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇമേജറിയാണ് അല്ലേ? നമുക്കത് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. വാതിൽ കൊട്ടിയടയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു Apart from imagery, there is a symbolism also. The closed temple. Here the closed temple is symbolized like a closed mind or the confined spirituality. Open thine eyes and see thy God is not before thee. Here, Tagore asks the devotee to awaken the spirituality. True God is not confined to the idol or temple. ഒരു കൽപ്രതിമയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡലിലോ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നതല്ല ഈശ്വരൻ. Here, poetic device antithesis is used. What is that? God is not before thee. അതൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ? ആൻറ്റിത്തസിസ് മീൻസ് കോൺട്രഡിക്ടറി ഐഡിയാസ് കാണിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഇരുട്ട് മൂടിയ കൊട്ടിയടയ്ക്കപ്പെട്ട വാതിലുള്ള അമ്പലത്തിൽ വന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് വി ഫീൽ ദാറ്റ് ഗോഡ് ഈസ് ദെയർ. ബട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പോയിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ഗോഡ് ഈസ് നോട്ട് ദെയർ, ഗോഡ് ഈസ് വിത്ത് യു. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. ഓരോ ലൈൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് വരുന്നതൊക്കെ ഞാൻ പറയും. അത് പ്രത്യേകം ഒരു ബോക്സിലാക്കി സൈഡിൽ എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ. 11th song continues here. He is there where the tiller is tilling the hard ground and where the pathmaker is breaking stones. See, ഈ ഒരു ലൈനിൽ ഗോഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ്, ദ omni presence of God. God resides among the common laborers, see farmers and workers in their honest toil. കഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ്റെ, സാധാരണക്കാരൻ്റെ കൂടെയാണ് ദൈവം എപ്പോഴും ഉള്ളത്. He is there where the tiller is tilling the hard ground. അല്ലേ, കടുകട്ടിയുള്ള മണ്ണ് ഉഴുതു മറിക്കുന്ന ടില്ലറിൻ്റെ കൂടെയാണ് ദൈവമുള്ളത്. ആൻഡ് വേർ ദ പാത്ത് മേക്കർ ഈസ് ബ്രേക്കിംഗ് സ്റ്റോൺസ്, ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ കൂടെ, കോമൺ ലേബറേഴ്സിൻ്റെ കൂടെയാണ്. ഇൻ ദെയർ ഓണസ്റ്റ് ടോയിൽ, അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ കൂടെയാണ് ദൈവമുള്ളത്. ഈ ഒരു അടച്ചു പൂട്ടിയ അമ്പലത്തിലല്ല, ഒരു കല്ലിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൺപ്രതിമയിലോ അല്ല ഉള്ളത്. സീ ദ പോയറ്റിക് ഡിവൈസ്, ഇവിടെ ഇമേജറി വരുന്നുണ്ട്, വിഷ്വൽ ഇമേജറി. ആ ടില്ല് ചെയ്യുന്നത്, ലൈക്ക് ഹാർഡ് ഗ്രൗണ്ട് ഉഴുതു മറിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള സ്റ്റോൺ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് റോഡ് പണി എടുക്കുന്ന അവരെ, ആ ലേബറേഴ്സിൻ്റെ മാനുവൽ വർക്ക്സ് നമുക്കിങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഓൾസോ സിംബോളിസം ഉണ്ട് ഇവിടെ. ടില്ലർ, അതുപോലെ പാത്ത് മേക്കർ, ഇവരൊക്കെ എന്താ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ദേ ഓൾ ആർ ദ സിംബോളിസം ഓഫ് ഹംബിൾ ആൻഡ് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ഹ്യൂമാനിറ്റി. ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ ഇസ് എ കോൺട്രാസ്റ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് കോൺട്രാസ്റ്റ്? ഇറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടെമ്പിൾ വർഷിപ്പ് ആൻഡ് ദ റിയൽ ഡിവിനിറ്റി. ഒരു കല്ലിലോ മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയോ പ്രതിമയുടെ മുന്നിൽ പോയി ഉള്ള ആരാധനയല്ല വേണ്ടത്. ഇറ്റ്സ് വിതിൻ അസ്, സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ദൈവം ഉള്ളത്. സോ വി ഹാവ് ടു ക്ലീൻ അവർ മൈൻഡ്, clean our body, purify our body, and the original temple is our own human body, the frail vessel എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെയാണ് the original temple where the God resides. Okay, and here the alliteration is also tiller, tilling, l sound is repeating here. So alliteration, imagery, symbolism, contrast, ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. See the next line. He is with them in sun and in shower and his garment is covered with dust. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ലൈൻസിലൊക്കെയും എൻജാമെൻറ്റ് അതുപോലെ സെസ്യൂറ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എൻജാമെൻറ്റ് വിനോ ഒരു ലൈൻ അവിടെ അവസാനിക്കാതെ അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ. ടില്ലിങ് ദ ഹാർഡ് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദ പാത്ത് മേക്കർ ഈസ് ബ്രേക്കിംഗ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് പാത്ത് മേക്കർ എന്ന ആ ഒരു ടേം അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂഷനാണ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സെസ്യൂറ. ഒരു വരിയിൽ തന്നെ ഒരു പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്കോട് കൂടിയിട്ട് ചെറിയൊരു പോസ് ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ സെസ്യൂറ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിയർ the path maker is breaking stones, full stop, ഒരു പോസ് വന്നു. then again he is with, ഒരു സിംഗിൾ ലൈനിലാണ് ഈ ഒരു പോസ് വന്ന് അടുത്തൊരു ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ഐഡിയ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് സെസ്യൂറ. ആ ഒരു വരിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും എൻജാമെൻറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. he is with them in sun and in shower and his garment is covered with dust.
ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അവിടെ വരികയാണ്. സെസ്യൂറ ആൻഡ് എൻജോയ്മെൻറ്റ് ഇത് രണ്ടും മാറി മാറി ഇതിലെ പല സോങ്സിലും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് ലൈൻ? ഹിയർ ദ ഗോഡ് ഷെയർസ് ദ ഹാർഡ്ഷിപ്സ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ്, അല്ലേ? സാധാരണക്കാരൻ്റെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ദൈവം. ഈവൻ അണ്ടർ ദ ഹാർഷ് സൺ, ഇൻ ദ റെയിൻ ആൻഡ് ദ ഡസ്റ്റി സോയിൽ, എവിടെയും ദൈവത്തോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇമേജറി വരുന്നുണ്ട്. സൺ, കത്തിജ്വലിക്കുന്ന സൺ, അതുപോലെ ഷവർ, മഴ പെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് ദ ഗാർമെൻറ്റ് കവേർഡ് വിത്ത് ഡസ്റ്റ്, വിഷ്വൽ ഇമേജറി ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ് earthly realism. Here personification is also employed. എങ്ങനെയാണ്? ഗോഡ് ഈസ് ഡെപ്പിക്റ്റഡ് ആസ് എ വർക്കിംഗ് മാൻ, അതായത് ടില്ലറിൻ്റെ ഒപ്പവും പാത്ത് മേക്കറിനോടൊപ്പവും ഒക്കെ മണ്ണിലും ചെളിയിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹ്യൂമനെ പോലെ, അവരോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ പോലെ, സാധാരണക്കാരുടെ കൂടെ അവരുടെ ഹാർഡ്ഷിപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പങ്കുകൊള്ളുന്ന ഒരു പങ്കാളി. സോ പേഴ്സോണിഫൈഡ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദ ഡസ്റ്റ് ഹിയർ ഈസ് എ സിംബോളിസം, ദ ഹ്യൂമിലിറ്റി ആൻഡ് ദ റിയാലിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്, അല്ലേ? മണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മണ്ണിൻ്റെ മണമുള്ള എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ, റിയലിസ്റ്റിക്. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ, പുട്ട് ഓഫ് ദൈ ഹോളി മാന്റിൽ ആൻഡ് ഈവൻ ലൈക്ക് ഹിം കം ഡൗൺ ഓൺ ദ ഡസ്റ്റി സോയിൽ. ഹിയർ ദ പോയറ്റ് കമാൻഡസ് ദ ഡിവോട്ടി ടു ഷെഡ് പ്രൈഡ് ആൻഡ് റിച്വലിസ്റ്റിക് പ്യൂരിറ്റി. അഹങ്കാരവും അഹംഭാവവും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ പ്രൗഢിയും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിക്കൂ. പുട്ട് ഓഫ് ദൈ ഹോളി മാന്റിൽ, അല്ലേ? ആൻഡ് ഈവൻ ലൈക്ക് ഹിം, ഈശ്വരനെ പോലെ യു കം ഡൗൺ ഓൺ ദ ഡസ്റ്റി സോയിൽ, സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് നീ വരൂ. The poet says to the devotees that engage in real life, serve the humanity to truly find the God. ദൈവത്തിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലൂ എന്നാണ്. Here it worked as symbolism. Holy mantle. Holy mantle means it's symbolism of false sanctity or detachment. നമ്മുടെ പ്രൗഢിയും അന്തസ്സും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ ആണെന്ന് കരുതി ചില സമൂഹത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് നശിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എല്ലാം. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദ ഡസ്റ്റ്. മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങണം, മണ്ണിൻ്റെ മക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകൂ, അവിടെയാണ് ദൈവം ഉള്ളത്. ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ മെറ്റഫോർ, കം ഡൗൺ ഓൺ ദ ഡസ്റ്റി സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? ആ ഡസ്റ്റി സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെറ്റഫറാണ്. കോമൺ പീപ്പിൾസ് ലൈഫ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഡസ്റ്റി സോയിൽ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഡെലിവറൻസ്, വെർ ഈസ് ദിസ് ഡെലിവറൻസ് ടു ബി ഫൗണ്ട്? റെട്ടറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആൻസർ കിട്ടണമെന്നുള്ള ഇൻറ്റൻഷനോട് കൂടിയല്ല പോയിറ്റ് ഇത് ചോദിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ റെട്ടറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് മീൻസ് ദ പോയിറ്റ് ഈസ് ചാലഞ്ചിങ് ദ ട്രഡീഷണൽ ബിലീവ്സ്. ഡെലിവറൻസ്, what is the meaning of deliverance? സ്വാതന്ത്ര്യം. Okay, but Tagore here means moksha. He is questioning us, the worshippers, the idea of moksha. Moksha means what? Spiritual liberation, അല്ലേ? ആ ഒരു മോക്ഷ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഐസൊലേഷനിലൂടെയും മെഡിറ്റേഷനിലൂടെയും ഒരുപാട് റിച്വൽസും ചെയ്തിട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലേ? ബട്ട് ഹിയർ വിത്ത് ദിസ് റെട്ടറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗോർ ഈസ് ചലഞ്ചിങ് ദ ട്രഡീഷണൽ ബിലീവ്സ്. ആ മാസ്റ്റർ ഹിംസെൽഫ് ഹാസ് ജോയ്ഫുള്ളി ടേക്കൻ അപ്പോൺ ഹിം ദ ബോൺസ് ഓഫ് ക്രിയേഷൻ. അഗെയിൻ ദ പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് സിസ്യൂറ എംപ്ലോയ്ഡ് ഹിയർ. ഇടയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്സ് വരുന്നു, ഒരു ലൈൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പോസ് വരികയാണ്. ദെൻ അടുത്ത വരിയിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂഷൻ ഉണ്ട്. Enjambment and caesura is repeating here. The line conveys the idea that even God has embraced worldly existence joyfully. He is a part of the creation, not separate from it. ഈ ഭൂമി തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇറ്റ്സ് ഗോഡ്. ഗോഡ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഓൾ ഹിസ് ക്രിയേഷൻ. അതിനോടൊപ്പം ചേർന്നാണ് ഗോഡ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്നാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ടാഗോർ ഹി സേസ്. ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ സിംബോളിസം ഹിയർ, ബോണ്ട്സ് ഓഫ് ക്രിയേഷൻ. ക്രിയേഷനിലൂടെ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ദ ലൈഫ്, വർക്ക്, റിലേഷൻഷിപ്പ്. God has created the world and also he has created a bond. So it's a bond of creation. And there is a contrast between the divine detachment and the divine participation. Come out of thy meditations and leave aside thy flowers and incense. This line has an imperative tone. Here the poet is commanding us to do something. എന്താ പറയുന്നത്? Come out. പുറത്തേക്ക് വരൂ. എന്തിൽ നിന്നാണ്? Abandon your materialistic symbols of worship. മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക, പൂക്കൾ അർപ്പിക്കുക, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? മെറ്റീരിയൽ സിംബൽസ് ഓഫ് വേർഷിപ്പാണ്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കളയൂ, അതിൽ നിന്നൊക്കെ നീ പുറത്തേക്ക് വരൂ. ആൻഡ് എൻഗേജ് ഇൻ മീനിങ് ഫുൾ ആക്ഷൻ, അല്ലേ? ഈശ്വരന് വേണ്ടി ഈശ്വരൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് നീ പ്രാർത്ഥിക്കൂ. ഹിയർ ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസെൻസ്, ദീസ് ആർ സിംബോളിസം. ഇതെന്താണ്? എംപ്റ്റി റിച്വൽസ് ആണ്. നമ്മൾ ആരെയോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന റിച്വൽസ് പോലെയാണ്. മനസ്സിനുള്ളിൽ നിന്നും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈശ്വരൻ്റെ അടുത്ത് എത്തും. ഓക്കെ, ഹിയർ ഇറ്റ്സ് എ പാരലിസം, പൊയറ്റിക് ഡിവൈസിൽ പെടുന്നതാണ് കേട്ടോ. കം ഔട്ട് ആൻഡ് ലീവ് അസൈഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇറ്റ് മിറർ ദ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് അവേക്കണിങ് ആണ്. കം ഔട്ട്, ലീവ് അസൈഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളോട് ഉണരാൻ പറയുകയാണ്. ആൻഡ് സീ ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ, വാട്ട് ഹാം ഈസ് ദെയർ ഇഫ് ദൈ ക്ലോത്ത്സ് ബിക്കം ടാറ്റേർഡ് ആൻഡ് സ്റ്റെയിൻഡ്. എന്ത് കുഴപ്പമുള്ളത്? നിൻ്റെ വസ്ത്രം മുഷിഞ്ഞതാണെങ്കിലും കീറിയതാണെങ്കിലും അതിൽ കറയുണ്ടെങ്കിലും എന്താ പ്രശ്നം? ദ പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ഈസ് റെട്ടറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻസറിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ചോദിക്കുന്നത്, അല്ലേ? പോയിറ്റ് ഈസ് ആസ്കിങ് അസ്, ഗെറ്റിംഗ് വൺസ് ഹാൻഡ്സ് ഡേർട്ടി ഡ്യൂറിങ് ഹിസ് സർവീസ് ഇസ് നോട്ട് എ സിൻ.
The impurity of labor is purer than the idle sanctity. അതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ, സി ദിസ് ലൈൻ ഓൾസോ ഹാസ് a visual imagery. Tattered and stained cloth, that symbolizes the humility. And also there is an irony. ഇവിടെ എന്താണ്? True purity is found in dirt. അല്ലേ? ചെളി പിടിച്ച വസ്ത്രമാണെങ്കിലും മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ പ്യുവറായിരിക്കും. എന്നാൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ടൈഡി ആയിട്ടുള്ള വസ്ത്രമായിരിക്കും, ബട്ട് അവരുടെ മനസ്സ് ഡേർട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐറണി ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സീ ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ, മീറ്റ് ഹിം ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ഹിം ഇൻ ടോയിൽ ആൻഡ് ഇൻ സ്വെറ്റ് ഓഫ് തൈ ബ്രോ. ദ അൾട്ടിമേറ്റ് വേ ടു ഫൈൻഡ് ഗോഡ് ഈസ് ത്രൂ വർക്ക്. എങ്ങനെ നിനക്ക് ഗോഡിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താം? ഇറ്റ്സ് ത്രൂ വർക്ക്, സർവീസ് ആൻഡ് ദ കമ്പാഷൻ ഫോർ ഹ്യൂമാനിറ്റി. തൊഴിലാളികളുടെ കൂടെ, കഷ്ടപ്പാടുള്ളവൻ്റെ കൂടെ നീ ജീവിക്കൂ, അവർക്ക് വേണ്ടി സർവീസ് ചെയ്യൂ. സോ യു വിൽ മീറ്റ് ഗോഡ്. സി ദ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ, ഇൻ സ്വെറ്റ് ഓഫ് തൈ ബ്രോ. ഇവിടെ പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്യൂഷൻ ആണ്. ഒരു ബിബ്ലിക്കൽ റെഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബുക്ക് ഓഫ് ജെനസിസിൽ നിന്നെടുത്ത ഒരു അല്യൂഷൻ, ഇൻ ദ സ്വെറ്റ് ഓഫ് തൈ ബ്രോ. ഇവിടെ ഇമേജറി ഉണ്ട്. അതുപോലെ ടോയിൽ, കഷ്ടപ്പാടുള്ളവൻ്റെ, പിരികത്തിൽ വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ ഉള്ളവൻ്റെ കൂടെയാണ് ദൈവമുള്ളത്. യു ക്യാൻ മീറ്റ് ഹിം ദെയർ. ദെൻ സിംബോളിസം, ദ ടോയിൽ ആൻഡ് ദ സ്വെറ്റ്. ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, ടോയിലും സഫറിങ്സും ഒക്കെയുള്ള സാധാരണക്കാരന് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനോ അമ്പലത്തിൽ പോയി പൂക്കളർപ്പിക്കാനോ ഹൈംസ് പാടാനോ ഒന്നുള്ള നേരമില്ല. ബട്ട് അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടിനിടയിൽ അവർ ഈശ്വര എന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞ് വിളിക്കാറുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇനഫ്. ഓക്കെ, സോ ദ ഡിവോഷൻ ത്രൂ ലേബർ, അതാണ് ഈ ടോയിൽ ആൻഡ് സ്വെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിംബോളിസം. ദിസ് 11th സോങ് ഈസ് ലൈക്ക് എ സ്പിരിച്വൽ അവേക്കണിംഗ്. ഹി ഈസ് കോളിംഗ് ദ ഡിവോട്ടീസ് ടു സീക്ക് ഗോഡ് നോട്ട് ഇൻ ടെമ്പിൾസ് ഓർ ചാൻസ്, but in the services or work or human compassion. Okay, 11th song is over. Now the 12th song. The time that my journey takes is long and the way of it long. I came out on the chariot of the first gleam of light and pursued my voyage through the wildernesses of worlds, leaving my track on many a star and planet. See the first line. The poet begins by describing life as a long spiritual journey, and the word journey, that's a symbolism which symbolizes the soul's quest to realize God or the ultimate truth. Okay, along with the symbolism, the first line is also a metaphor. The journey here represents the spiritual search for God. And see, the word long is repeating. Long and the way of it long. Here the long is repeating. The poetic device used is repetition. See, this is for stressing the endless nature of the spiritual quest, or it is emphasizing the difficulty and the endurance required in this path. Okay, see the second line. I came out on the chariot of the first gleam of light and pursued my voyage through the wildernesses of worlds, leaving my track on many a star and planet. See, it's enjambment. Poetic device used here is enjambment. ആ ഒരു ഐ കെയിം മുതൽ ലാസ്റ്റിലുള്ള പ്ലാനറ്റ് വരെയും 4 വരികളും ഇറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂഷൻ. And Caesura is worked there, gleam of light, comma, and pursued my voyage. ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ലൈനിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്കിൽ ഒരു പോസ് കൊടുത്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് Caesura, enjoyment. Here the poet imagines his soul setting out on its divine journey at the dawn of creation. The first gleam of light, ആ ഒരു പുലരിയിലെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് യാത്ര, the spiritual journey. The chariot here, the word symbolizes, ഒരു symbolism, the enlightenment and the movement. Okay, the chariot of the first gleam of light, that is a metaphor actually. Okay, it is awakening of the consciousness, and here it's an imagery that creates a vivid picture of the cosmic travel through stars and planets. അല്ലേ, സ്റ്റാർസിൻ്റെയും പ്ലാനറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിലൂടെ നമ്മൾ രസകരമായ ഒരു ചാരിയറ്റിലൂടെയുള്ള ആ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ജേർണി. വി കുഡ് ഇമാജിൻ ദാറ്റ്, വി കുഡ് ഗെറ്റ് എൻ ഇമേജറി, വിഷ്വൽ ഇമേജറി. See, the wildernesses of worlds, that suggests the vast and chaotic universe through which the soul travels. Again, we have a symbolism here, light, which symbolizes the divine knowledge, and the wildernesses, which symbolizes the confusion or material life. Understood? Next line. It is the most distant course that comes nearest to thyself, and that training is the most intricate, which lead to the utter simplicity of a tune. എൻജാമെൻറ്റ് അല്ലേ, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 2-3 ലൈൻസ് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് Caesura, രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ, കംസ് നിയറസ്റ്റ് ടു തൈ സെൽഫ് കോമ ആൻഡ് ദാറ്റ്, അവിടെ ഒരു ഇടയിൽ ഒരു വരിയിൽ പോസ് വന്നിരിക്കുകയാണ് വിത്ത് എ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക്. ഹിയർ ദ പോയറ്റ് റിഫ്ലെക്ട്സ് ഓൺ ദ പാരഡോക്സ് ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ്, ദ പാത്ത് ദാറ്റ് സീംസ് ഫാർതെസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ഗോഡ്, which is actually the one that brings one closest to him. So the true spiritual training is complex, but it ends in the perfect simplicity, like a musical tune that is simple yet profoundly beautiful. Spiritual journey is a very complex process, but if we reach there, it is very simple. Okay, and here the paradox, poetic device used, contradictory ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. That is the most distant course,
comes nearest അല്ലേ, ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് കംസ് നിയറസ്റ്റ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് intricate, utter simplicity. Intricate means that is just opposite to the utter simplicity. Okay. And there is metaphor, training, that represents the process of spiritual discipline or meditation. And we have a symbolism here, the tune of music, that is a divine harmony or the inner peace. കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ദൂരം യാത്ര ചെയ്താൽ ആ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ജേർണി നമ്മളൊരു ട്യൂണിലെത്തും, വിച്ച് മീൻസ് ഹാർമണി ഓർ ഇന്നർ പീസ്. ഓക്കെ. See the next line. The traveler has to knock at every alien door to come into his own, and one has to wander through all the outer worlds to reach the innermost shrine at the end. What is it? To truly know oneself and find God, one must experience all aspects of life. That is, അതാണ് എല്ലാ ഡോറിലും ചെന്ന് മുട്ടേണ്ടി വരും എന്ന് അത് പറഞ്ഞാൽ we have to experience all aspects of life, even foreign or the worldly experience. Alien doors means അതാണ്, ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതും ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. The innermost shrine here represents the God's presence within the human heart. നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും തപ്പിയാലും നമുക്ക് അവസാനം നമ്മുടെ ഗോഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. So here the poetic device used is metaphor. The human soul which is traveling here like traveler. So human soulനെയാണ് traveler എന്ന് metaphorically compare ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And the alien doors which are the worldly temptations. The innermost shrine means the divine self. Okay, so we have three metaphors: traveler, which is human soul; alien doors means the worldly temptations; and the innermost shrine means the divine self. And we have symbolism here. The act of knocking at each door and wandering, that stands for the spiritual searching. Okay, then we have imagery here which evokes a pilgrim moving through many lands towards a sacred temple. Okay, then comes an alliteration also: wander, whirl. The whir sound is repeating. See the next line. My eyes strayed far and wide before I shut them and said, here art thou. What is it? The poet admits that he sought God in the external world, far and wide, ദൂരെ എവിടെയോ ആണ്. But the true realization came only when he turned inward. ഒരുപാട് ദൂരത്തേക്ക് പല ഡോറുകൾ മുട്ടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര അന്വേഷിച്ചാലും കിട്ടുന്നില്ല. ബട്ട് വൺസ് ഹി ടേൺഡ് ഹിംസെൽഫ്, അല്ലേ, സ്വന്തം ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഹി ഫൈൻഡ് ദ ഗോഡ്. സോ ക്ലോസിങ് ഹിസ് ഐസ് സിംബലൈസസ് ദ മെഡിറ്റേഷൻ ആൻഡ് സെൽഫ് ഡിസ്കവറി. സെൽഫ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് വാട്ട്? which means realizing the God was within him all along. ഇത്രയേറെ ഫാർ ആൻഡ് വൈഡ് സ്പിരിച്വൽ ജേർണി ചെയ്തിട്ടും ഒരുപാട് ഡോഴ്സൊക്കെ മുട്ടി നോക്കി, ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടി, ബട്ട് വി couldn't find the God. But once we turn ourselves, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഇത്രയേറെ യാത്രക്കിടയിലും ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഏറ്റവും അവസാനമാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് ഡിസ്കവർ ചെയ്യുക. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? Here the poetic device irony is employed. The poet looked everywhere for what was always within him. Okay, then we have personification. Eyes strayed, that gives human action to the eyes. Eyes never stray, അല്ലേ, വഴി തെറ്റി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് ഒരിക്കലും കണ്ണ് നടക്കില്ല. ഇറ്റ് ഹ്യൂമൻ ഡസ്, ബട്ട് അതൊരു കണ്ണിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റി. ആൻഡ് വി ഹാവ് എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഹിയർ ആർട്ട് ദൗ, വിച്ച് ഈസ് എൻ എക്സ്ക്ലമേഷൻ, എക്സ്പ്രസസ് ദ ജോയ് ഓഫ് റിയലൈസേഷൻ. നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്, ഓ ദൈവമേ, നീ ഇവിടെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. ഹിയർ ആർട്ട് ദൗ, that's the exclamation, a poetic device. And we have a contrast here. The outer search was the inner discovery. Okay, നമ്മൾ പുറത്ത് തിരഞ്ഞു നടക്കുന്നു, ബട്ട് കണ്ടെത്തുന്നത് ഇന്നർ ഡിസ്കവറിയാണ്, അല്ലേ. See the next line. The question and the cry, oh where, melt into tears of 1,000 streams and deluge the world with a flood of the assurance, I am. What is that? See, all doubts, oh where, that vanishes once the poet experiences the divine revelation. തൻ്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു ഗോഡ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയ ആ ഒരു നിമിഷം, ദാറ്റ് വാനിഷസ് എവറി ഡൗട്ട്സ്. ഹിസ് ടിയേഴ്സ് ഓഫ് റിയലൈസേഷൻ, ദാറ്റ് സിംബലൈസസ് ദ യൂണിറ്റി വിത്ത് ഗോഡ്. ദൈവവുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നിക്കുന്ന ആ ഒരു നിമിഷം, ദാറ്റ് ടിയേഴ്സ് വിച്ച് മീൻസ് ആനന്ദാശ്രുവാണ്, അല്ലേ, കണ്ണുനീര് സന്തോഷം കൊണ്ടുണ്ടായതാണ്. ഇത്ര കാലം ഞാൻ തിരഞ്ഞു നടന്ന എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയായിരുന്നു. ഓ, and that tears will create the flood of the assurance, I am. That represents the enlightenment and the certainty that God exists within all human beings. Understood? Here there is a metaphor, the flood of assurance. What is that? Flood of assurance, which means overwhelming realization of the divine truth. Okay, we have imagery here that evokes strong visuals of tears and the flowing streams. Right, then we have personification. Question and the cry melt into tears. That gives emotion of human form, right? And symbolism, like tears, another one is I am. That signifies the divine existence that echoes the God's eternal presence within us,
right? Then we have alliteration here. Tears of a thousand streams. T sound is repeating here. And enjambment, continuation of each line to the next line. And cesura, ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വെച്ചിട്ടും മറ്റ് പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക് വെച്ചിട്ടും ഒരു ചെറിയ പോസ് കൊടുക്കുന്നത്. So the 12th song describes the soul's long spiritual journey from ignorance to self-realization. And Tagore uses the metaphor of travel through the universe to represent man's search for God. That's a journey that begins outwardly and it ends inwardly, right? And the final realization is that God was always within ourselves and that enlightenment comes from the inner awakening. Understood? 12th song is over. Now 13th song. The song that I came to sing remains unsung to this day. I have spent my days in stringing and in unstringing my instrument. The time has not come true, the words have not been rightly set, only there is the agony of wishing in my heart. See the first line, the song that I came to sing remains unsung to this day, which means the song here symbolizes the purpose of life, the poet's divine duty or creative expression that meant for God. He laments that he hasn't yet fulfilled it. Okay, here there is metaphor also. The song, that is the purpose or the mission of the life. പാട്ട് പാടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തോട് ഡിവോഷണലി പാടുന്ന പാട്ടാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മിഷൻ ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ്. ഹിയർ ദർ ഈസ് അലിട്രേഷൻ. The song sing, that sir sound is repeating here, and it's a regretful and introspective tone. See the next line, I have spent my days in stringing and in unstringing my instrument. What is that instrument here? The instrument is a symbolism which symbolizes the human soul or the creative mind. ഒരു വർഷിപ്പറിൻ്റെ മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിനെയാണ് ഇവിടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. And here is an imagery also that evokes the image of a musician endlessly tuning his instrument. അല്ലേ, പാട്ട് പാടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ വയലിനും ഗിറ്റാറൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ സ്ട്രിങ്സ് ഒക്കെ മുറുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പോയിറ്റ് ഇവിടെ ഈ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആകുന്ന ഹ്യൂമൻ സോളിനെ ട്യൂൺ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് ഹി ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു സിങ് ദ സോങ്, റൈറ്റ്? And there is a metaphor which represents the wasted time in spiritual or artistic indecision. അല്ലേ, പാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ സമയമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് സമയം ഹി ഹാസ് വേസ്റ്റഡ്. അതിനെയാണ് ഇവിടെ ആ മെറ്റഫറിക്കലി സ്ട്രിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ട്യൂൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ, ദ ടൈം ഹാസ് നോട്ട് കം ട്രൂ, ദ വേർഡ്സ് ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ റൈറ്റ്ലി സെറ്റ്. ഹിയർ ദ പോയറ്റ് ഫീൽസ് ദാറ്റ് ദ റൈറ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഫോർ ഹിസ് ഡിവൈൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഹാസൻറ്റ് അറൈവ്ഡ്. And he hasn't found the perfect words to express his spiritual truth. Here there is a personification. Time has not yet come. Time ഇതുവരെ വന്നില്ല. ടൈമിന് വരാൻ കഴിയുമോ? It's a human quality. Poet has given life to the time. Here alliteration is also employed. Words have not been rightly set. T sound is repeating here. Next line. Only there is the agony of wishing in my heart. Here the poet feels deep longing and frustration. ഒരുപാട് കാലമായി തൻ്റെ ഹ്യൂമൻ സോൾ എന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ ഒരു പാട്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പാടാനായി ട്യൂൺ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ബട്ട് ഹി കുഡിൻ ഡു ദാറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ആഗ്രഹം ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഫ്രസ്ട്രേഷനുണ്ട്. ദ ഡിസയർ ടു എക്സ്പ്രസ് ഹിസ് സോൾസ് ഡിവോഷൻ ദാറ്റ് ബേൺസ് വിതിൻ. ഇൻ ദ ലൈൻ ദർ ഇസ് മെറ്റഫോർ. The agony of wishing, which means the intense emotional pain of spiritual incompletion. ഇതുവരെ നടത്താൻ പറ്റാത്ത ആ ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ്നെസ്, അതിൻ്റെ പെയിൻ. And alliteration, there is the agony of wishing in my heart. The sound is repeating, so it's alliteration. Next line, the blossom has not opened, only the wind is sighing by. Here the unopened blossom, that represents the poet's unexpressed inspiration or unrealized spiritual fulfillment. Okay, and the sighing wind, കാറ്റിന് നെടുവീർപ്പിടാൻ പറ്റുമോ? ദീർഘനിശ്വാസം. സോ ദർ ഇസ് എ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ അല്ലേ. വിൻഡ് ഇസ് സായിങ്, ദാറ്റ് ഷോസ് ദ നേച്ചേഴ്സ് സിമ്പതി with the poet's sorrow. So the wind is personified as well as it's a symbolism. Time അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈൻ ബ്രീത്ത് എന്നൊക്കെയാണ് അതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ, ഐ ഹാവ് നോട്ട് സീൻ ഹിസ് ഫേസ് നോർ ഹാവ് ഐ ലിസൺ ടു ഹിസ് വോയിസ്, ഓൺലി ഐ ഹാവ് ഹേർഡ് ഹിസ് ജെന്റിൽ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഫ്രം ദ റോഡ് ബിഫോർ മൈ ഹൗസ്. ഹിയർ ദ പോയറ്റ് ഇസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഗോഡ്. ഞാൻ ഇതുവരെ ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ ഇതുവരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടില്ല. ഓൺലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് മാത്രം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ആ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്? ദാറ്റ് ഹി ഫീൽസ് ഹിസ് നിയർനെസ്. എൻ്റെ അടുത്ത് എവിടെയോ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രസൻസ് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് സിംബലൈസസ് ദ സട്ടിൽ ഡിവൈൻ പ്രസൻസ്. ഹിയർ ദ ജെൻറ്റിൽ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് മീൻസ് അതൊരു സിംബോളിസമാണ്, ദറ്റ് സട്ടിൽ ഡിവൈൻ പ്രസൻസ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഈ ഒരു സിംബോളിസം ഇറ്റ്സ് എ ഹിൻറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് അപ്രോച്ച്. ഗോഡ് എൻ്റെ അടുത്ത് എവിടെയോ ഉണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഐ ക്യാൻ ഹിയർ ദ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ്. ഒരു ഓഡിറ്ററി ഇമേജറി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആൻഡ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ എംപ്ലോയിഡ് ഹിയർ.
ഗോഡിൻ്റെ കാലൊച്ച, തൻ്റെ വീടിൻ്റെ സൈഡിലൂടെയൊക്കെ റോഡിലൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു കാലൊച്ച കേൾക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ഡിവൈൻ ഇസ് ഇമാജിൻഡ് ആസ് എ വിസിറ്റർ വാക്കിംഗ് നിയർ ബൈ. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ, ദ ലിവ് ലോങ് ഡേ ഹാസ് പാസ്ഡ് ഇൻ സ്പ്രെഡിങ് ഹിസ് സീറ്റ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ. What is that? The poet has spent his entire life in preparation, making him ready for the divine arrival. ദൈവത്തിനെ വരവേൽക്കാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവനും അദ്ദേഹം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സീ ദ ലൈൻ, സ്പ്രെഡിങ് ഹിസ് സീറ്റ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ. അദ്ദേഹത്തിന് ഇരിക്കാനായി ഫ്ലോറിൽ ഒരു ഇരിപ്പിടം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാണ്, അല്ലേ, മാറ്റൊക്കെ വിരിക്കുന്നത് പോലെ. ഇവിടെ ആ സ്പ്രെഡിങ് ഹിസ് സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വിച്ച് മീൻസ് ഹീസ് പ്രിപ്പയറിങ് ഹിസ് ഹാർട്ട് ഫോർ ദ ഗോഡ്സ് പ്രസൻസ്. എൻ്റെ ഹൃദയമാകുന്ന ഫ്ലോറിലേക്കാണ് ദൈവത്തിന് ഇരിക്കാനുള്ള ഇരിപ്പിടം ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ സിംബോളിസം ആണ് ഇവിടെ. സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവോഷൻ ഓർ ദ റെഡിനെസ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. വി കുഡ് ഫൈൻഡ് എ മെറ്റഫർ ഹിയർ. സ്പ്രെഡിങ് ഹിസ് സീറ്റ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ സ്പിരിച്വൽ പ്രിപ്പറേഷൻ or the poet's waiting for the God. Okay, now next line, but the lamp has not been lit and I cannot ask him into my house. The lamp has not been lit. എൻ്റെ മനസ്സിനുള്ളിലുള്ള വിളക്കിനെ ഞാൻ ഇതുവരെ തിരി തെളിയിച്ചിട്ടില്ല. ദ അൺലിറ്റ് ലാമ്പ് സിംബലൈസസ് ദ സ്പിരിച്വൽ ഡാർക്ക്നെസ് ഹിയർ ഓർ ദ അൺറെഡിനെസ് ഓഫ് ദ പോയിറ്റ്സ് മൈൻഡ്. Though he longs to welcome God, his soul isn't yet enlightened or pure enough. Okay, and here we have a symbolism, the lamp. Lamp symbolizes the spiritual enlightenment. Okay, and we have another symbolism, house, which is the house mentioned here. It is the human body or the human soul. നമ്മുടെ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ്, നമ്മുടെ ആത്മാവ്, അതാണ് ഹൗസ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ലാമ്പ്, ദ സ്പിരിച്വൽ എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ്, അത് ഇതുവരെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു, ഐ എം റെഡി ടു വെൽക്കം, ബട്ട് എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ ദ പ്യൂരിറ്റി നോട്ട് യെറ്റ് റിസീവ്ഡ്. ഹിയർ ദർ ഈസ് എൻ ഐറണി. He prepares for God's arrival, but he remains unready. Okay. Then we have imagery also here. The unlit lamp, which means that evokes a scene of waiting in the twilight. Okay. The last line here is a note of faith mixed with longing. The poet waits patiently for union with God. That's a promise not yet fulfilled, but he is certain in his heart that one day he will meet the God. Okay. Here there is an antithesis, poetic device, antithesis. അതായത് hope verse not yet. ഹോപ്പ് ഉണ്ട്, ഞാൻ ദൈവത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടും, ഐ വിൽ യുണൈറ്റ്, ബട്ട് നോട്ട് യെറ്റ് ഹിസ് ബോഡി ഓർ മൈൻഡ് ഇസ് റെഡി ടു വെൽക്കം ഗോഡ്. ഹിയർ ഇറ്റ് എക്സ്പ്രസ്സസ് ദ ടെൻഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഡിലേ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ വേർഡ് മീറ്റിംഗ് ഈസ് എ സിംബോളിസം. എന്താണ് ഇവിടെ മീറ്റിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇറ്റ്സ് എൻ അൾട്ടിമേറ്റ് യൂണിയൻ ഓഫ് സോൾ ആൻഡ് ഗോഡ്. So, in a nutshell, this song captures the pain of spiritual incompleteness. The poet longs to express his devotion to God, but he feels unworthy or unready. Song 13 over. 14th song. My desires are many and my cry is pitiful, but ever didst thou save me by hard refusals, and this strong mercy has been wrought into my life through and through. See the first line, my desires are many and my cry is pitiful. The poet confesses his human weakness. He is full of worldly desires and complaints. His cry, that word represents the sorrow and the restlessness caused by the endless wanting. Here there is a metaphor. The word cry is directly comparing to the human sufferings and longing. And there is alliteration here. My desires are many and my cries. A murmur sound is repeating here. Okay. Second line. But ever didst thou save me by hard refusals. God, in his wisdom, has often denied the poet's selfish wishes. These hard refusals have actually saved him from moral and spiritual ruins. Okay. Here there is a paradox. Hard refusals means an act of divine mercy. Okay, and there is irony employed here. Refusal turns out to be salvation. Okay, and here there is also personification. God saves and refuses like a parent guiding a child. God is compared to a parent, a human being, so there is personification. And the third line, and his strong mercy has been wrought into my life through and through. The poet realizes that God's discipline, though stern, that has shaped his character. See the word strong mercy. That strong mercy is an oxymoron here that combines the strength and the tenderness. Okay, the strong mercy means that is the tough love of God that strengthens the soul of human being. Okay, alliteration is here. Through and through, the third sound is repeating and repetition of the same word. Okay, it is for the musical rhythm of song. Next line, day by day thou art making me worthy of the simple great gifts that thou gavest to me unasked, the sky and the light, this body and the life and the mind, saving me from the perils of overmuch desire.
See here the poet acknowledges God's silent blessing. ഞാൻ ചോദിക്കാതെ പോലും എനിക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എടുത്തെടുത്ത് പറയുകയാണ്. ദ ഗ്രേറ്റ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ലൈക്ക് ദ നേച്ചർ, ലൈഫ്, ബോഡി, മൈൻഡ്, ദേ ഓൾ ആർ ഗിവൺ ഫ്രീലി ബൈ ദ ഗോഡ് വിതൗട്ട് പ്രെയർ. ദ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ നോട്ട് ഈവൻ ആസ്കിങ്. നമ്മൾ ചോദിക്കാത്തത് പോലും പല സമയത്തും ദൈവം നമുക്ക് തരാറുണ്ടല്ലേ, ചില അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് തരാറുണ്ട്. Here the poet is picking out all the great gifts given by the God, even though we didn't ask him. Here we have a number of poetic devices employed here, like day by day. The sound is repeating like alliteration, and also there is a repetition of the word, the sky, the light, the body, and the life, and the mind. The that is repeating. Okay, and that emphasizes the abundance of divine gifts that were offered by the God. And we also have imageries, sky, light, body, mind, that symbolizes the completeness of life, right? And we have enjambment here. 6 വരികളും ഒന്നടുത്തതിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആണ് അല്ലേ, ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ സെൻറ്റൻസ് പോലെയാണ് ഈ 6 വരികളും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് സെസ്യൂറ ഹിയർ, ഒരു സിംഗിൾ സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ ഇടയിൽ ചെറിയ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്കോട് കൂടി പോസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹിയർ വിത്ത് എ താങ്ക്ഫുൾ ടോൺ the poet is saying that through the divine restraint, God teaches him the contentment and protects him from all the greeds. See, the perils of over much desire എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ, എല്ലാ ഗ്രീഡി സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്നും ദൈവം എന്നെ സംരക്ഷിക്കും. ഞാൻ ചോദിക്കാതെ തന്നെ ഇത്രയേറെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്ന ആളാണ് God. Next line, there are times when I languidly linger and times when I awaken and hurry in search of my goal. In these lines, the poet describes 2 moods in his spiritual life. One is the moment of laziness or the weariness, like languidly linger means laziness, and the other moment is of enthusiasm when he eagerly seeks God, the awakening or the hurriness. So these alternating emotions shows the struggle of human faith between the devotion and the distraction. Okay, here we have alliteration, languidly linger, the repetition of l sound gives the rhythm of the song, right? And there is antithesis here, poetic device, which means the contrast between linger and the hurry. That is showing the opposite emotional state. ഒന്ന് ലേസിനെസ് ആണ്, ഒന്ന് എന്തൂസിയാസം ആണ്, രണ്ടും കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ്, ആൻറ്റിതെസിസ്. ആൻഡ് വി ഹാവ് എ മെറ്റഫർ ഓൾസോ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗോൾ. ഹിയർ ദ ഗോൾ സിംബലൈസസ് ഗോഡ് ഓർ ദ സ്പിരിച്വൽ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ്. നമ്മൾ ഗോഡിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സോങ്ങിലൂടെ. സോ ഹിയർ ദ ഗോൾ ഈസ് ഗോഡ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ, ബട്ട് ക്രുവലി ദൗ ഹിഡസ്റ്റ് thyself from before me. Here the poet feels that God hides from him. അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുന്തോറും ദൈവം എന്നിൽ നിന്നും ഒളിഞ്ഞു മാറിപ്പോകുന്നത് പോലെ. നോട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് മലീസ് ബട്ട് ടു ടെസ്റ്റ് ഹിസ് ഡിവോഷൻ ആൻഡ് ടു മേക്ക് ഹിസ് ഫെയ്ത്ത് സ്ട്രോങ്ങർ. പോയറ്റ് ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്, ഒരിക്കലും മനുഷ്യരോടുള്ള വെറുപ്പ് കൊണ്ടല്ല ദൈവം ഹൈഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. ടു ടെസ്റ്റ്, എത്രത്തോളം അവർക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ട്, ആരാധനയുണ്ട്, അതുപോലെ എന്നോടുള്ള വിശ്വാസത്തിന് എത്ര സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട്. സോ ദിസ് എക്സ്പ്രസസ് ദ പെയിൻ ഓഫ് ഡിവൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് എവറി സീക്കർ ഫീൽസ് അറ്റ് ടൈംസ്. അല്ലേ, നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലും തോറും ദൂരേക്ക് ഒളിഞ്ഞു മാറിപ്പോകുന്നത് പോലെ സംടൈംസ് ദ പോയിറ്റ് ഫീൽസ്. ഹിയർ ദ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഈസ് എംപ്ലോയിഡ്. ഗോഡ് ഇസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് സംവൺ ഹു ഹൈഡ്സ്. ഒരു ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ആണ് അല്ലേ, ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് കളിക്കുന്നത് പോലെ. സോ പോയിറ്റ് ഹാസ് ഗിവൺ ദ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ടു ദ ഡിവൈൻ ഗോഡ്. So that is personification, and there is an irony also. God's cruelty, that is actually an act of love and guidance, not the real cruelty. Okay, and there is a sorrowful tone here, and there is metaphor also that God's hiding, that is like a temporary absence of spiritual clarity. Understood? Now next line, day by day thou art making me worthy of thy full acceptance. Here the poet realizes that God's silence and the denial are not the punishment but preparation. Every day, through the patience and endurance, God is purifying him, making him worthy of divine love and the acceptance. Okay? Here again, repetition is working day by day. The word is repeated to emphasize the slow and the continuous process of spiritual growth. Okay? And there is metaphor also, making me worthy. What is that worthy? Making me worthy symbolizes the moral and spiritual refinement. Okay, and there is again alliteration, the sound, day by day, the sound is repeating, that creates a gentle rhythm. Okay, next line, by refusing me ever and anon, saving me from the perils of weak uncertain desire. Here God often refuses the poet's prayer, but these refusals protect him from the dangers of shallow or selfish desires. Tagore sees divine rejection as a hidden blessing. ചില സമയങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാതെ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല. ഇറ്റ്സ് ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദ പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് പാരഡോക്സ് ഈസ് വർക്കിംഗ്.
The word refusal, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയെ refuse ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്, that is actually the act of saving or mercy. Opposite ആണ്. And there is metaphor also, the perils of weak, uncertain desire, that is compared to the spiritual dangers of human greed. Okay? And there is a symbolism here, the word refusal. പാരഡോക്സുമാണ് അതുപോലെ സിംബോളിസമാണ് ആ വേർഡ് refusal that represents the divine discipline and the wisdom. Okay, so in this song it reveals Tagore's acceptance of the divine discipline. He understands that God's silence and the denial that are not cruelty but it's a compassion. God നമ്മളെ refuse ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that strengthens our soul. God is making us more patient and free from petty desires. So the poem reflects the spiritual truth that divine love sometimes guides through hardship and delay. Okay. 15th song. I am here to sing these songs. In this hall of thine I have a corner seat. Through this line, the poet declares his purpose of life. എന്താണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം? എന്താണ് purpose? That is to sing songs in praise of God. And the hall, that is representing the vast universe. ദൈവം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇത്ര വലിയ യൂണിവേഴ്സ്, വിശാലമായ ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചം. See what the poet says? I have a corner seat. ഈ വിശാലമായ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എനിക്കൊരു ചെറിയ സീറ്റുണ്ട്, ഒരു കോർണർ സീറ്റ്. So the poet feels very small and humble in this grand hall, but he still feel blessed to have a place within it. ഇത്ര വലിയ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈശ്വരൻ എനിക്കൊരു കോർണർ സീറ്റ് തന്നല്ലോ, to sing songs for him. Okay, so here the hall of thine, that is a metaphor. Okay, the hall is compared directly to the universe or the divine realm. Okay, and it is also a symbolism. പ്രപഞ്ചമാണ്, ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ചത്തെയാണ് ഹോൾ എന്നിവിടെ പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് മെറ്റഫർ ആൻഡ് സിംബോളിസം. ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ. ഗോഡ് ഈസ് ഇമാജിൻഡ് ആസ് ദ മാസ്റ്റർ ഓഫ് എ ഗ്രാൻഡ് ഹോൾ. Okay, then there is alliteration. Sing these songs. Sound is repeating there. Then an imagery. So with this line, we could create a vivid picture of a singer in a vast divine hall. ഒരു വലിയ ഹാളിൽ ഒരു ഡിവൈൻ സോങ് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിംഗറിനെ, ഒരു കോർണറിൽ ഇരുന്ന് പാടുന്ന ഒരാളെ നമുക്കിങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ. In thy world I have no work to do. My useless life can only break out in tunes without a purpose. Here the poet feels that in the material world he has no real work or achievement. His life seems useless here. Yet that uselessness finds meaning in the song, in expressing divine devotion. Okay, so the poet sees his singing as a spontaneous, not driven by worldly purpose, but by the spiritual inspiration. ഓക്കെ, എൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ യൂസ്ലെസ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിൽ. അതിലാകെ അർത്ഥമുള്ളത് എന്താണ്? നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പിരിച്വൽ ഇൻസ്പിറേഷനോടുകൂടി പാട്ടുകൾ പാടുമ്പോഴാണ്. ഹിയർ ദർ ഈസ് ഐറണി. ദ പോയറ്റ് കോൾസ് ഹിസ് ലൈഫ് യൂസ്ലെസ് അല്ലേ? ബട്ട് ഉപയോഗശൂന്യമായ എൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സിംഗിങ് എ സോങ് ടു ദ ഗോഡ്. Okay, so that is the irony here. And there is a metaphor also, tunes without a purpose. That represents the pure selfless devotion here. Next line, when the hour strikes for thy silent worship at the dark temple of midnight, command me, my master, to stand before thee to sing. Here the poet describes a moment of deep meditation or the divine worship at the midnight. സമയപ്പോഴാണ്? മിഡ്നൈറ്റ് ആണ്. That symbolizes the stillness, മിസ്റ്ററി ആൻഡ് ദ ഇന്നർ സൈലൻസ് അല്ലേ? നിഗൂഢമായൊരു സമയമാണ് രാത്രി, ഒരു സ്റ്റിൽനെസ്, ഇരുട്ട്, നിശബ്ദത, നിഗൂഢത. സോ ദ ഡാർക്ക് ടെമ്പിൾ റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഇന്നർ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ദ സോൾ വേർ ദ ഗോഡ് ഈസ് വർഷിപ്ഡ് ഇൻ സൈലൻസ് അല്ലേ? നമ്മുടെ മനസ്സാകുന്ന അമ്പലമാണ് ഇരുട്ടിലുള്ള അമ്പലം, വേർ വി ആർ വർഷിപ്പിംഗ് ദ ഗോഡ് ഇൻ സൈലൻസ്. ഹിയർ ദ പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് എസ് മെറ്റഫോർ, ഡാർക്ക് ടെമ്പിൾ ഓഫ് മിഡ് നൈറ്റ്. അതെന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പയറിങ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ സോൾസ് ഇന്നർ ചേംബർ. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളറയാണ് നമ്മൾ ദ ഡാർക്ക് ടെമ്പിൾ ഓഫ് മിഡ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ സിംബോളിസം. ഓക്കെ, ഡാർക്ക് ടെമ്പിൾ ഓഫ് മിഡ് നൈറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് സിംബലൈസിങ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ സോൾസ് ഇന്നർ ചേംബർ. ആൻഡ് ഓൾസോ മിഡ് നൈറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ സിംബോളിസം which means the spiritual darkness and the stillness before enlightenment. Then personification under time. The time strikes is personified there. Time strikes, the hour strikes എന്ന് പറയുന്നത് മണിക്കൂറുകൾ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദർ ഈസ് ഇമേജറി, ദ ഡാർക്ക് ടെമ്പിൾ ഓഫ് മിഡ് നൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ, കമാൻഡ് മീ മൈ മാസ്റ്റർ ടു സ്റ്റാൻഡ് ബിഫോർ ദീ ടു സിംഗ്. ദ പോയറ്റ് ആസ്ക്സ് ദ ഗോഡ് ഹിസ് മാസ്റ്റർ ടു കോൾ അപ്പോൺ ഹിം അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഡിവൈൻ വർഷിപ്പ് so that he may sing in God's presence. Okay, so singing becomes a form of prayer, a sacred offering here.
സിംഗിങ് അല്ലെങ്കിൽ സോങ്. ഗീതാഞ്ജലി ഈസ് ആക്ച്വലി എ സോങ് അല്ലേ, കവിത എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല, പാട്ടായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം, ഗീതമാണ്, ഗീതങ്ങളുടെ അഞ്ജലിയാണ്. സോ ഇവിടെ ഈ ഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ആൻ ഓഫറിങ്, ദൈവത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അർപ്പണമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആരാധനാ രൂപമാണ് ഇവിടെ സോങ്. സോ ഗീതാഞ്ജലിയിൽ പറയുന്ന സോങ്ങിന് ഒരിക്കലും സാധാരണ ഒരു പാട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. ഇറ്റ്സ് എ സീക്രട്ട് ഓഫറിങ്. നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പൂജ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുന്നത് പോലെ ഒരു അഞ്ജലിയാണ് ഗീതാഞ്ജലി, ഗീതങ്ങൾ കൊണ്ട് അഞ്ജലി ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ ദർ ഈസ് poetic device called apostrophe. He is directly addressing the God, my master. See? And there is a metaphor, stand before thee. Stand before thee means it symbolizes the readiness and the devotion. ഞാൻ റെഡിയാണ്, ഐ എം റെഡി ടു സിംഗ് ദ സോങ്. See the word command me. Command me means what? That emphasizes the obedience. I am ready. ഞാൻ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ്. That shows the readiness. Okay. Next line. When in the morning air the golden harp is tuned, honor me, commanding my presence. ദ ഹാർപ്പ് ഈസ് എ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ വീണ, ഫ്ലൂട്ട്, ഹാർപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് എൻ ഇമേജറി. ഓക്കെ, സോ ദ മോർണിംഗ് എയർ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ അവേക്കണിങ്, ദ റിന്യൂവൽ ആൻഡ് ദ ഡിവൈൻ ജോയ്. മോർണിംഗ് എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫ്രഷ്നെസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ. ആൻഡ് ദ ഗോൾഡൻ ഹാർപ്പ് ദാറ്റ് സിംബലൈസസ് ദ ഹാർമണി, മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഗോഡ്സ് ക്രിയേഷൻ. ദൈവത്തിൻ്റെ സോങ് എപ്പോഴും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. So the musical instruments like flute, veena, harp, all these are imageries, very important. You can connect it with goddess Saraswati, like she has a veena in her hand, like അതുപോലെ Lord Krishna ഒരു ഫ്ലൂട്ട് കയ്യിലുണ്ട്. So the musical instrument is very important, okay. And the poet prays that when the world awakens to divine beauty, he too may be called to sing God's praise. എന്നെ പാടാൻ അനുവദിക്കൂ, എനിക്ക് അതിനുള്ള അവസരം തരൂ എന്ന് പറയാണ്. ഹിയർ മോർണിംഗ് എയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംബോളിസമാണ്. മോർണിംഗ് എയർ ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്യൂരിറ്റി ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ അവേക്കണിങ്, ഫ്രഷ്നെസ് ആണ്. ആൻഡ് ദ ഗോൾഡൻ ഹാർപ്പ് നിങ്ങളൊന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത ആ ഒരു പിക്ചർ കാണാം. ഇറ്റ്സ് എ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വിത്ത് സ്ട്രിങ്സ്, വയലിനും ഗിറ്റാറും പോലെ സ്ട്രിങ്സ് ഒക്കെയുള്ളൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ്. സോ ദ 15th song in a nutshell expresses the poet's devotion and the humility before God. Tagore sees himself as a singer here, and he was appointed to glorify the divine through songs. Okay, so he calls himself useless in the worldly terms, but he realizes that his true purpose lies in the spiritual expression, to sing to God, okay, both in silent midnight prayer and in the golden light of morning. Now the 15th song is over. Can you follow the class? Also, did you like the class? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. മാത്രമല്ല HSST ഇംഗ്ലീഷിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഇതേ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഫുൾ സിലബസ് കവറേജ് വിത്ത് PDF മെറ്റീരിയൽസ്, ഡെയിലി എക്സാം, വീക്ക്ലി എക്സാം, മന്ത്ലി എക്സാം, നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ്, പേഴ്സണൽ മെൻറ്ററിങ്, ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി കോച്ചിങ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ടൈക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മുൻപിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മന്ത്ലി പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ കോഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഫീസിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനായി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. HSST ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമല്ല, സെറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ്, TET ഇംഗ്ലീഷ്, LP UP ക്ലാസ്സുകൾ കൂടി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കോഴ്സിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും വിവരങ്ങൾക്കായി സ്ക്രീനിലെ നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ബാക്കി കോഴ്സുകൾക്കായുള്ള കോച്ചിങ് ആവശ്യമുള്ള നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുക. Let's continue with the 16th song. I have had my invitation to this world's festival, and thus my life has been blessed. My eyes have seen and my ears have heard. See, the poet feels grateful for having been invited to take part in the world's festival. What is that festival? Which means life itself. Life is seen as a divine celebration here, okay? And it's a chance to experience God's creation, to participate in it. Here the poet feels his existence is a blessing, a sacred opportunity, okay? So the line is beginning with metaphor. World's festival. World's festival is directly comparing the life itself, the life full of joy, sorrow and divine play, okay? And there is a personification also. Here life is portrayed as a festival that was organized by the God, okay? Then it's an imagery that creates a vivid picture of life as a grand, colorful event. Okay? See the line, my eyes have seen and my ears have heard. Here the poet acknowledges the senses as the gift from God. കേൾക്കാനും കാണാനും ഒക്കെയുള്ള കഴിവ് ഈശ്വരൻ എനിക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹമാണ്. Okay, he has seen the beauty of the world and heard its music. So this line expresses the gratitude for being able to experience God's creation. Here, the poetic device parallelism is used.
Okay, the repetition of the structure, my eyes have seen, my ears have heard, that creates a rhythm. Okay, and there is a synecdoche. The eyes and the ears, that stands for all human experience and the perception. Okay, and there is an imagery. The imagery appeals to the sight and sound. Okay, that emphasizes the sensory beauty. Am I clear? Next line. It was my part at this feast to play my instrument, and I had done all I could. The poet compares the life to a feast or a musical performance. The word my instrument, here the instrument symbolizes his creative gift, his poetry, song, or the service. Tagore is a poet, so his poetry is the instrument here, okay, and it is given by the god. So he humbly says he has played his part as best he could and fulfilling his role in the God's world. ഈ ഒരു വലിയ വിശാലമായ ഹാളിൽ ആ ഒരു കോർണർ സീറ്റിൽ ഞാൻ ഈശ്വരന് വേണ്ടി ഇരുന്ന് പാടുകയാണ് മൈ സോങ് ബീങ് എ പോയറ്റ് ആൻഡ് ആ ഒരു കഴിവ് എനിക്ക് തന്നത് ഇറ്റ്സ് ഗോഡ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദ പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് മെറ്റഫർ ഈസ് യൂസ്ഡ് വെയർ ദ ഫീസ്റ്റ്. ആ ഫീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ആണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഇപ്പോൾ അതൊരു ഫീസ്റ്റാണ്, ഒരു മ്യൂസിക്കൽ പെർഫോമൻസ്. Okay, and the instrument, that is also a metaphor directly comparing the instrument to the talent or the soul or the creative expression. Okay, next line. Now I ask, has the time come at last when I may go in and see thy face and offer thee my silent salutation? Here the poet, having fulfilled his worldly duties, he is asking humbly if he may now meet God. Can I see you? To see thy face, that represents the spiritual realization or the death that leads to the union with the divine. അല്ലേ, മരണമാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആധാരം. ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം വി മീറ്റ് ദ ഗാഡ്. ഓക്കെ, സൈലൻറ്റ് സാലിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ റെവറൻറ്റ് വർഷിപ്പ് ബിയോണ്ട് വേർഡ്സ്, ദ പ്യുവർ സ്പിരിച്വൽ സറണ്ടർ. ഓക്കെ, സി ഹിയർ ദ പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് അപ്പോസ്ട്രഫി ഈസ് യൂസ്ഡ്. ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് ഓഫ് ദ ഗോഡ്, ദീ ദൈ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്രസ്സിങ് ദ ഗോഡ്, അപ്പോസ്ട്രോഫി ഈസ് ഹിയർ. ആൻഡ് ഓൾസോ മെറ്റഫോർ, സീ ദൈ ഫേസ്. See thy face means that symbolizes the divine realization or the final liberation. നമ്മൾ മോക്ഷ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ. ഓക്കെ, ആൻഡ് സൈലൻറ്റ് സാല്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു സിംബോളിസമാണ്. സൈലൻറ്റ് സാല്യൂട്ടേഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഡീപ്പ് സ്പിരിച്വൽ പീസ് ഓർ ദ സറണ്ടർ. ദ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ അഗെയിൻ alliteration, silent salutation. S sound is repeating, so that is alliteration. So in short, in Song 16, Tagore celebrates life as God's festival. ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്സവം തന്നെയാണ് ജീവിതം. എ ഡിവൈൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ക്രിയേഷൻ. God has created Tagore as a poet, so he has played his role, he has done his service to the God by singing and writing songs to him, and now he asks, very humbly he is asking the final blessing to see God's face. എനിക്ക് ദൈവത്തെ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഒന്ന് കാണണം. Okay, so this is what Song 16. Now Song 17. I'm only waiting for love to give myself up at last into his hands. That is why it is so late and why I have been guilty of such omissions. Here in the first line, the poet says he is waiting for the love, the divine love of God, before surrendering himself completely. Okay, so love here is personified as God himself. സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വരനാണ്. ദ ആക്ട് ഓഫ് ഗിവിങ് മൈ സെൽഫ് അപ്പ്, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് സറണ്ടർ. ഓക്കെ, സ്പിരിച്വൽ സറണ്ടറാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ യൂണിറ്റി വിത്ത് ദ ഡിവൈൻ വിൽ. Okay, here the poetic device used is personification. Love is personified as being his hands. His hand എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവൻ്റെ കൈകൾ, അതാണ് സ്നേഹം. So love is compared directly to his hands, means God's hand. Okay, and again the metaphor, love that represents God or the divine grace. That is why it is so late and why I have been guilty of such omissions. Here the poet confesses that his spiritual delay means his failure to act or serve, which comes from waiting for perfect love and divine readiness. കാത്തിരുന്ന് അദ്ദേഹം ഡിലേ ആയിപ്പോയി അല്ലേ. ഹി ഫീൽസ് ഗിൽറ്റി ഫോർ ഹിസ് ഒമിഷൻസ്. ഈ ഒമിഷൻസ് എന്താണ്? ഒമിഷൻസ് മീൻസ് ദ ഗുഡ് ഡീഡ്സ് ഹി ലെഫ്റ്റ് അൺഡൺ. ചെയ്യാതെ ബാക്കി വെച്ച ചില സൽക്കർമ്മങ്ങളാണ് ഈ ഒമിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മാറ്റിവെച്ചത്? ഡ്യൂ ടു ഹെസിറ്റേഷൻ ഓർ ഇംപെർഫെക്ഷൻ. പെർഫെക്റ്റായി ചെയ്യണമെന്ന് കരുതി ഇംപെർഫെക്ഷൻ കാരണം മാറ്റിവെച്ചതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദ പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ഹിയർ ഈസ് സിംബോളിസം. ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ലേറ്റ്, ദാറ്റ് സിംബലൈസസ് ദ ഡിലേ ഇൻ അച്ചീവിങ് സ്പിരിച്വൽ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ്.
Again, alliteration comes here. Is why it is so late and why I have. See, why, that w sound is repeating, s sound is repeating. And there is an irony as well. He's waiting for divine love that makes him feel unworthy, okay? And yet that same longing shows devotion also. Next line, they come with their laws and their cords to bind me fast, but I evade them ever. What is that? The laws and cords. That symbolizes the worldly rules, rituals, or the social expectations that restrict the spiritual freedom. Tagore says he resists being confined by rigid traditions here. നാട്ടുനടപ്പുകളും ആചാരങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോഡ്സും ലോസും അതിനെയൊക്കെ താൻ എതിർക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഹിസ് ഗോൾ ഇസ് നോട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഒബീഡിയൻസ് ബട്ട് ഇന്നർ ഡിവൈൻ ലവ്. പുറമേയുള്ള ഒരു ആരാധനാലയത്തിൽ പോയി എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടലല്ല, എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു അമ്പലമുണ്ട്, എൻ്റെ ഹൃദയമാകുന്ന അമ്പലം, അവിടെയാണ് ഈശ്വരനുള്ളത്. സോ ഐ ഹാവ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ മൈ ഇന്നർ ഹാർട്ട് ഓർ സോൾ. ഹിയർ ദ പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് സിംബോളിസം. ലോ ആൻഡ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സോഷ്യൽ കൺവെൻഷൻസ് ആണ്, റിലീജിയസ് ഫോർമാലിറ്റീസ്, ദ മോറൽ ട്രഡീഷൻസ് ഓർ ദ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്. Every religion has their own formalities and rituals, right? Then comes the metaphor, bind me fast. Bind me fast means limit the spiritual freedom, okay? And again, a contrast is here, law and love. That's a contrast. The outer discipline versus the inner spirituality, okay? Next line, for I am only waiting for love to give myself up at last into his hands. See, this repetition ആണിത്. ആ ഒരു വരി വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. The first line emphasizes his unwavering devotion. Tagore reaffirms here that he resists all the distractions and he is waiting for God's love and to fully surrender his soul. Here the repetition gives a circular prayer-like structure, beginning and ending with the surrender. Okay? ആ ഒരു പോയിറ്റ് ഡിവൈസ് ശ്രദ്ധിക്കണം, repetition. ഈ റെപ്പറ്റീഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് ആ കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് ദ ഫെയ്ത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അഗെയിൻ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ. ലവ് ഈസ് അഗെയിൻ പോർട്രേഡ് ആസ് ഗോഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ അഗെയിൻ മെറ്റഫർ, ഹിസ് ഹാൻഡ്സ്. ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് മീൻസ് എന്താണ്? ആ ഒരു ഡിവൈൻ അക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രേസ്, അനുഗ്രഹം. ഓക്കെ, നമ്മൾ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിക്കില്ലേ, ദാറ്റ് ഹാൻഡ് ഈസ് ദ ഗ്രേസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ സ്ട്രക്ചർ. ആ ഒരു റെപ്പറ്റീഷൻ, ആ ഒരു റിതമിക് പാറ്റേൺ വീണ്ടും വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ലൈക്ക് എ മന്ത്ര, നമ്മൾ മന്ത്രം ഉരുവിടുന്നത് പോലെ റിപ്പീറ്റേഷനാണ്. ഓക്കെ, പീപ്പിൾ ബ്ലെയിം മീ ആൻഡ് കോൾ മീ ഹീറ്റ്ലെസ്. ഐ ഡൗട്ട് നോട്ട് ദേ ആർ റൈറ്റ് ഇൻ ദെയർ ബ്ലെയിം. Here Tagore says that people criticize him and calls him heedless. Heedless means careless ആയിട്ട്, inattentive ആയിട്ട്. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടികളിലൊന്നും അദ്ദേഹം കെയർലെസ് ആണ്, ഇൻഡിഫറൻറ്റ് ടു ദ വേൾഡ്ലി ഡ്യൂട്ടീസ്. ലോകത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും റിച്വലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും റൂൾസ് ആൻഡ് ലോസ് ഇതൊന്നും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഹിയർ he does not deny their accusation. Instead, he accepts it calmly, saying that I doubt not they are right. So this shows the poet's spiritual detachment. He is admitting that he is neglecting the worldly things because his attention is fixed on the divine. പുറമേയുള്ള ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കൊന്നും സമയം കളയാൻ എനിക്ക് നേരമില്ല. ഓക്കെ, അത് ആൾക്കാർ തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരിക്കലും ആൾക്കാരെ ഞാൻ തിരിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇറ്റ് മേ ബി റൈറ്റ്, അവർ പറഞ്ഞത് ശരിയായിരിക്കാം. ബട്ട് എൻ്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ട്രൂ ലവ്. ട്രൂ ലവ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗോഡ്സ് ലവ്. അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ, ദ മാർക്കറ്റ് ഡേ ഈസ് ഓവർ ആൻഡ് വർക്ക് ഈസ് ഓൾ ഡൺ ഫോർ ദ ബിസി. സി, ദ മാർക്കറ്റ് ഡേ സിംബലൈസസ് ദ വേൾഡ്ലി ലൈഫ്. ഈ ലോകത്തുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് മാർക്കറ്റ് ഡേ ഫുൾ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി, ട്രേഡ് ആൻഡ് അംബിഷൻ. സോ ടാഗോർ സേസ് ദാറ്റ് ദ ഡേ ഈസ് ഓവർ, meaning the worldly concern and the material pursuits have ended here. People who were busy with their daily work have finished and gone. അത് സ്പിരിച്വലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ലൈൻ സജസ്റ്റ് the end of worldly attachments and the arrival of quiet, reflexive moment. Okay, but the word market day, that is a metaphor. It is directly comparing the market day to worldly life or the material pursuits. Okay, and there is a symbolism here. Work is all done. ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അത് സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ദ എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ്സ് വേൾഡ്ലി ഡ്യൂട്ടീസ്. ആൻഡ് ഹിയർ റിവോക്സ് എ വിഷ്വൽ ഇമേജറി ഹിയർ. എ പിക്ചർ ഓഫ് എ ക്വയറ്റ് മാർക്കറ്റ് ആഫ്റ്റർ ബിസി അവേഴ്സ്, അല്ലേ? തിരക്കിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ്. അന്നത്തെ ദിവസം വൈകുന്നേരം എല്ലാവരും കച്ചവടം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കാലിയാവുന്ന ആ ഒരു ബിസി അവേഴ്സിന് ശേഷം ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാർക്കറ്റ്. that we could picturize. Okay, and there is again an alliteration. Day is done. Dirt sound is repeating. Next line, those who came to call me in vain have gone back in anger.
Here the poet says that people who once tried to convince the poet and involve the poet in the worldly affair, ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കേണ്ട രീതിയിൽ നീ ജീവിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിക്കാൻ വന്നവർ എന്തായി? ദേ ലെഫ്റ്റ് ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം വന്നുകൊണ്ട് ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് അവർ എന്നിൽ നിന്നും തിരിച്ചു പോയത്. കാരണം എന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ വേൾഡ്ലി ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടമില്ല. ദ റൂൾസ് ആൻഡ് ലോസ് ബൈ ദ റിലീജിയസ് ട്രഡീഷൻസ് അതെനിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹീ ഡിഡ് നോട്ട് റെസ്പോണ്ട് ടു ദം. അതാണ് കാരണം. അങ്ങനെയുള്ളവരോടൊന്നും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ കവിക്ക് നേരമില്ല. ദിസ് ആക്ച്വലി റിഫ്ലെക്ട്സ് ദ പോയറ്റ് സ്പിരിച്വൽ ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്. വേൾഡ്ലി കമ്പനിയിലെ ഒന്നും പോയറ്റിന് താല്പര്യമില്ല. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഒരു സിംബോളിസം ഉണ്ട്, ദോസ് ഹു കെയിം ടു കോൾ മീ. ആ ഒരു സിംബോളിസം എന്താണ്? ദ വേൾഡ്ലി ഡിസയേഴ്സ് ഓർ ദ പീപ്പിൾ കോളിംഗ് ഹിം ടുവാർഡ്സ് ദ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫ്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ കോൺട്രാസ്റ്റ്, ഇൻ വെയിൻ വേഴ്സ് ഗോൺ ബാക്ക് ഇൻ ആങ്കർ. അല്ലേ, എന്തോ പ്രതീക്ഷിച്ചു വന്നു, പക്ഷേ എന്തോ ഒന്നും കിട്ടാതെ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ട് തിരികെ പോയി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്യൂട്ടിലിറ്റി ഫോളോഡ് ബൈ ദ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ. ആൻഡ് അഗെയിൻ ദ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഇസ് എംപ്ലോയിഡ് ഹിയർ. വേർഡ്ലി ടെംപ്റ്റേഷൻസ് ആർ പേഴ്സോണിഫൈഡ് ആസ് എ പീപ്പിൾ കോളിംഗ് ഹിം. ഇവിടെ തന്നെ വിളിക്കാൻ ഏതൊക്കെയോ പീപ്പിൾ വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. ആ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? അത് വേൾഡ്ലി ടെംപ്റ്റേഷൻസിൻ്റെയൊക്കെ പേഴ്സോണിഫൈഡ് ഫോമാണ്. Again the line, I am only waiting for love to give myself up at last into his hands. ഞാൻ ഇപ്പോഴും കാത്തു നിൽക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ഇറ്റ്സ് ദ ലവ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ. ലവ് ഈസ് പേഴ്സോണിഫൈഡ് ടു ദ ഗോഡ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പോഴും കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. ടു ഗിവ് മൈസെൽഫ് അപ്പ്, എന്നെ തന്നെ സറണ്ടർ ചെയ്യണം. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇൻ ടു ഹിസ് ഹാൻഡ്സ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹിസ് ഹാൻഡ്സ്, അവൻ്റെ കൈകളിലേക്ക്. അഗെയിൻ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ. ഗോഡിന് കൈയുണ്ടോ? സ്നേഹമാകുന്ന ഈശ്വരൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ അർപ്പിക്കണം. So this song is over. Now the 18th song. Clouds heap upon clouds and it darkens. Here this line paints a vivid picture of a sky that is filled with the clouds. ഇരുണ്ട് മൂടിയ കാർമേഘങ്ങൾ കൂടി കൂടി നിൽക്കുന്നത് അതൊരു സിംബോളിസമാണ് അല്ലേ. ദറ്റ് സിംബലൈസസ് ദ സാഡ്നെസ്, ദ സെപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ദ സ്പിരിച്വൽ ഡാർക്ക്നെസ്. സോ ഇറ്റ് മിറേഴ്സ് ദ പോയറ്റ്സ് ഇന്നർ സ്റ്റേറ്റ്. ഹിസ് ഹാർട്ട് ഈസ് ഹെവി വിത്ത് ലോങ്ങിങ് ഫോർ ഗോഡ്സ് പ്രസൻസ്. സോ സിംബോളിസം നമ്മളിവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദ ഇമേജറി, ആ ഒരു ഇരുണ്ട് മൂടിയ കാർമേഘം, നമുക്കിങ്ങനെ വിഷ്വൽ ഇമേജറി ഉണ്ട് അല്ലേ. അഗെയിൻ അലിട്രേഷൻ, ക്ലൗഡ്സ് ക്ലൗഡ്സ്, ഖ സൗണ്ട് ഇസ് റിപ്പീറ്റിംഗ്. ആൻഡ് ഓൾസോ പത്തറ്റിക് ഫാലസി ഈസ് എംപ്ലോയിഡ് ഹിയർ. പത്തറ്റിക് ഫാലസി, ദ വെദർ ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ദ പോയറ്റ്സ് ഇമോഷണൽ ടെർമോയിൽ അല്ലേ. പോയറ്റിൻ്റെ മനസ്സിനെയാണ് അവിടെ കാർമേഘങ്ങൾ ഇരുണ്ട് മൂടിയ ആ ഒരു ആകാശമായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ, ലവ്, why dost thou let me wait outside at the door all alone? എ റെട്ടറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യനോട് കൂടിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പോയറ്റിക് ഡിവൈസ്, റെട്ടറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അഗെയിൻ അപ്പോസ്ട്രഫി, ലവ്, ഓ ലവ്. ആരെയാണ് ലവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഇറ്റ്സ് ഗോഡ്. ഗോഡിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അപ്പോസ്ട്രഫി വന്നു, അതുപോലെ റെട്ടറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഹിയർ ദ പോയറ്റ് അഡ്രസ്സസ് ഗോഡ് ആസ് ലവ് ആൻഡ് ഹീ ഈസ് എക്സ്പ്രസിങ് ദ ഡീപ്പ് ലോങ്ങിങ് ആൻഡ് ദ സോറോ. ദൈവത്തിനുമായിട്ട് യുണൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹി വാസ് വെയിറ്റിംഗ് അറ്റ് ദ ഡോർ ഓഫ് ദ ബിലവഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ്റെ വാതിലിൻ്റെ പുറത്ത് വന്ന് നിന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് എ ക്ലാസിക് ഇമേജ് ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ വെയിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ മിസ്റ്റിക് പോയട്രി. Okay, and the question reveals both pain and devotion here. The door here is a very important symbolism. Okay, it symbolizes the barrier between human soul and divine presence. Okay, and the imagery, the image of someone waiting outside in the darkness, okay, that conveys the loneliness. Next line, in the busy moments of the noontide work I am with the crowd, but on this dark lonely day it is only for thee that I hope. Here the poet says that during the bright active hours of the day, that symbolizes the worldly life, okay, he mingles with people then, performing his daily duties. So this represents the outer or the practical life, where he is surrounded by others and the other activities. Here the noontide is a symbolism. Noontide, that is the brightness or the worldly active social life. And there is a contrast also here. Poetic devices ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. കോൺട്രാസ്റ്റ്, ദ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്. ഡേ മീൻസ് എന്താണ്? ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സമയം. ആൻഡ് ദ നൈറ്റ് മീൻസ് ദ സ്പിരിച്വൽ സീക്കിംഗ് ഓർ ദ ലോൺലിനെസ്. And here is an imagery that evokes a scene of bustling life under the bright sunlight. In the last line, poet says, when the world grows dark and empty, when the loneliness comes, I mean both literally and spiritually, only the thought of God gives him hope. Okay, ഇരുട്ട് മൂടിയാൽ എനിക്ക് ഈശ്വരൻ്റെ ആ ഒരു തോട്ട് മാത്രമാണ് എനിക്കൊരു ഹോപ്പായിട്ടുള്ളത്.
his faith and the love for the divine, that becomes his only source of light and comfort. ഏത് ഇരുട്ടിലും എനിക്ക് വെളിച്ചം തരുന്നതും എനിക്ക് കംഫർട്ട് തരുന്നതും നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസവും സ്നേഹവുമാണ്. So the contrast between the outer darkness and the inner hope, that is central to the poem's theme. Okay, here the contrast, poetic device contrast ഉണ്ട്. Dark, lonely day versus the hope, that is the despair against the faith. Okay, and the symbolism, dark എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു symbolism ആണ്. Dark, lonely day, അത് sorrow, loss or the inner void ആണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു void ആയിട്ടുള്ള അകം. Then imagery, ആ ഒരു visual imagery ഉണ്ട്. Dark day and the emotional loneliness. Next line, if thou showest me not thy face, if thou leavest me wholly aside, I know not how I am to pass these long rainy hours. Here the line begins with the poetic device apostrophe. The speaker directly addresses God, thou. That's a common feature in the devotional poetry, okay? And there is the imagery of the face that symbolizes the presence or the guidance. Here the poet is addressing the God directly and expressing a desire for the God's visible presence. എനിക്ക് കണ്ടേ പറ്റൂ. And these lines are like a conditional phrase. ഇഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങുന്നത്, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ മുഖം കാണിച്ചു തന്നില്ലെങ്കിൽ, എന്നെ അടുത്ത് വരാൻ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കണ്ടീഷൻ, ഇഫ് ക്ലോസ് പോലെ അല്ലേ. ദിസ് ക്ലിയർലി ഷോസ് ദ പോയറ്റ്സ് ഫിയർ ഓഫ് അബാൻഡൻമെൻറ്റ്, തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ഭയം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ഹോളി അസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ദാറ്റ്സ് എൻ എക്സാജറേറ്റഡ് ഫോം ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, വേർപാടിൻ്റെ ഒരു എക്സാജറേറ്റഡ് ഫോമാണ്. ഐ നോ നോട്ട് ഹൗ ഐ എം ടു പാസ് ദീസ് ലോങ് റെയിനി hours. അങ്ങില്ലാതെ അങ്ങേ കാണാതെ എത്ര സമയം ഞാനിങ്ങനെ തള്ളി നീക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങേ കാണാതെ ആ ഒരു വിത്തൗട്ട് ദ പ്രസൻസ് എങ്ങനെ ഞാൻ ആ സമയം തള്ളി നീക്കും. ഇവിടെ റെയിനി അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ മെറ്റഫോർ ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ സാഡ്നെസ് ഓർ ദ ഗ്ലൂം ഓർ ദ സ്പിരിച്വൽ ഡ്രോട്ട്. നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കാണാം അല്ലേ, സങ്കടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സീനിൽ മഴ, ആ മഴയത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നു പോകുന്ന ഒരു നായകൻ അല്ലെങ്കിൽ നായിക. പോയറ്റ് ഇവോക്സ് എൻ എംപതി ഇൻ ദ റീഡർ ഹിയർ. Next line, I keep gazing on the faraway gloom of the sky, and my heart wanders wailing with a restless wind. Here the poet is seeking a solace, ഒരു ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദ മീനിങ് ഇൻ ദ നാച്ചുറൽ വേൾഡ് വൈൽ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദ സ്പിരിച്വൽ ഡെസലേഷൻ. ഇവിടെ ഒരു വിഷ്വൽ ഇമേജറി വരുന്നുണ്ട്. ഫാർ അവേ ഗ്ലൂം ദാറ്റ് ഇവോക്സ് എ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് അൺറീച്ചബിൾ സാഡ്നെസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലെക്റ്റിംഗ് ദ ഇന്നർ ടെർമോയിൽ. ആൻഡ് ഹിയർ the gloom is personified. The gloom of the sky. സ്കൈക്ക് ഗ്ലൂം ഉണ്ടോ? സ്കൈ ഗ്ലൂമി ആകുമോ? ഗ്ലൂം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമോഷൻ ഇവിടെ സ്കൈക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് മിറേഴ്സ് ദ പോയറ്റ്സ് ഇന്നർ സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, പോയറ്റിൻ്റെ മനസ്സിനെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. മേക്കിംഗ് നേച്ചർ എ കമ്പാനിയൻ ഇൻ ദ സോറോ. ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ സിംബോളിസം, ദ സ്കൈ that is often representing the divine or the universal presence. Okay, and the gloom suggests a sense of divine absence. The last line, and my heart wanders wailing with a restless wind, that actually is an emotional turbulence and the inseparable connection between the human soul and the nature. Okay, and there is a personification here. The heart wanders wailing. Can a heart wander like a human being? അവിടെ ഒരു അലിറ്ററേഷനും ഉണ്ട്. Wanders wailing, the word sound is repeating there. And again symbolism, the restless wind is a symbolism. റെസ്റ്റ്ലെസ് വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്പീക്കറിൻ്റെ മനസ്സാണ്. ദ നേച്ചർ മിറേഴ്സ് ദ സോൾസ് അജിറ്റേഷൻ. പോയറ്റിൻ്റെ മനസ്സിനെ ഇവിടെ മിറർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പ്രകൃതിയിൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സൗണ്ട് ഡിവൈസ്, ദ വെയിലിംഗ് ഇവോക്സ് ദ ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് ഓഫ് ദ ലമെൻറ്റ് ഓർ ദ റീഇൻഫോഴ്സിംഗ് ഓഫ് ദ പോയംസ് മെലങ്കലി ടോൺ. So the 19th song is like a meditation on spiritual longing and the human vulnerability. Tagore beautifully blends the nature imagery with emotional introspection. മനസ്സിൻ്റെ ഓരോ വികാരങ്ങളെയും പ്രകൃതിയിൽ കാണിക്കുകയാണ്. യൂസിങ് ദ സ്കൈ, റെയിൻ, വിൻഡ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മിറേഴ്സ് ദ സ്പീക്കേഴ്സ് ഇന്നർ സ്റ്റേറ്റ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോസ്ട്രോഫി, പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ, സിംബോളിസം പോലുള്ള പോയറ്റിക് ഡിവൈസുകളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. 18th song is over. 19th song. If thou speakest not, I will fill my heart with thy silence and endure it. Again, അപ്പോസ്ട്രോഫിയിൽ തുടങ്ങുകയാണ്. If thou speakest not, അങ്ങ് എന്നോട് മിണ്ടിയില്ലെങ്കിൽ. ദൗ മീൻസ് യു, ഗോഡിനെ ഇവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാണ് അപ്പോസ്ട്രോഫി. അങ്ങ് എന്നോട് മിണ്ടിയില്ലെങ്കിൽ, സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഐ വിൽ ഫിൽ മൈ ഹാർട്ട് വിത്ത് ഹൈ സൈലൻസ് ആൻഡ് എൻഡ്യോർ ഇറ്റ്. അഗെയിൻ ദ ഡിവോഷൻ ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻസ് ഇൻ ദ ഫേസ് ഓഫ് ഡിവൈൻ സൈലൻസ് ഈസ് ഷോയിങ് ഹിയർ. പേഴ്സോണിഫിക്കേഷനിലൂടെയാണ് പറയുന്നത്. ദ ഹാർട്ട് ഈസ് പോർട്രേഡ് ആസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഫില്ലിംഗ് വിത്ത് സൈലൻസ്. ഓക്കെ, സൈലൻസ്, ഞാനും സൈലൻസിൽ ഒതുങ്ങും.
അങ്ങ് എന്നോട് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാനും സൈലൻസിൽ ഒതുങ്ങും, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ സൈലൻസ് നിറയ്ക്കും. എംഫസൈസിങ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഇമോഷണൽ എൻഗേജ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ മെറ്റഫോർ, ദ സൈലൻസ് ബിക്കം എ സബ്സ്റ്റൻസ് that can be filled with. Okay, and it is highlighting the speaker's acceptance and endurance. And we could see the alliteration here. I will fill my heart. Sound is repeating here. Next line. I will keep still and wait like the night with starry vigil and its head bent low with patience. Here, the steadfastness of the night as a metaphor or unwavering devotion is showing here. ഓക്കെ, ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഐ വിൽ കീപ് സ്റ്റിൽ ആൻഡ് വെയിറ്റ് ലൈക്ക് ദ നൈറ്റ്. ലൈക്ക് ദ നൈറ്റ്, കമ്പാരിസൺ വിത്ത് ലൈക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് സിമിലി. ദ സ്പീക്കർ കമ്പയർസ് ദേ ആർ വെയിറ്റിംഗ് ടു ദ നൈറ്റ്, suggesting the calmness. And also there is personification. The night is given human attributes like head bent low, തല കുനിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ്, to convey the humility and the patience. ഹെഡ് ബെൻറ്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ നൈറ്റിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അഗെയിൻ അലിറ്ററേഷൻ, ദ വേർഡ് സൗണ്ട് ഇൻ വെയിറ്റ് ആൻഡ് വിത്ത്, ദറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ റിതമിക് ഫ്ലോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ലൈൻസ്. ദ മോർണിംഗ് വിൽ ഷ്യോർലി കം, ദ ഡാർക്ക്നെസ് വിൽ വാനിഷ് ആൻഡ് thy voice pour down in golden streams breaking through the sky. This line says about the hope and the eventual fulfillment of divine presence. See, there is metaphor, the morning and golden streams, that is symbolizing the enlightenment and divine communication. Okay, direct comparison ആണ്. And also the imagery, vivid descriptions of the light and the sound that evokes a sense of awakening and revelation. Next lines. Then thy words will take wing in songs from every one of my words' nests, and thy melodies will break forth in flowers in all my forest groves. Here it says about the manifestation of a divine presence in nature and life, both nature and life. It is employed the personification. The words and the melodies, they are given the ability to take wings. വാക്കുകൾക്കും മെലഡീസിനൊക്കെ പറക്കാനുള്ള കഴിവ്, ചിറകു നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് they break forth. That indicates their lively presence in the nature. And again metaphor അവിടെയുണ്ട്. The transformation of words into the songs and melodies, again alliteration. The b sound in bird's nest and the break forth. So the b sound is repeating here. Here song 19 shows the speaker's unwavering dedication to the divine, even in silence. Okay, and it also shows the belief in the eventual arrival of divine presence. എത്ര ക്ഷമയോടുകൂടി കാത്തിരുന്നാലും വേണ്ടില്ല, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ പ്രസൻസ് വേണം, അത് അനുഭവിക്കണം. ആൻഡ് ദ റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിവൈൻ ഇൻ നേച്ചർ ആൻഡ് ലൈഫ്, പ്രകൃതിയിലും അതുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും രണ്ടിനെയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടിലും ഈശ്വരനുണ്ട്. Now the last song as per the syllabus, 20th song. On the day when the lotus bloomed, alas, my mind was straying and I knew it not. My basket was empty and the flower remained unheeded. These lines expresses the regret. Okay, the lotus here is a symbolism. Lotus symbolizes the divine beauty or spiritual opportunity or enlightenment. അത് വിരിയുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു റെയർ മൊമെൻ്റാണ്. ഒരു സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ ജേർണിയിൽ ഒരു റെയർ മൊമെൻ്റാണ് അത് ബ്ലൂം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. സോ ദ സ്പീക്കർ അഡ്മിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദിയർ മൈൻഡ് വാസ് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ്. സ്ട്രേയിങ് എന്നുള്ളൊരു വാക്കുണ്ട് അല്ലേ, മൈൻഡ് വാസ് സ്ട്രേയിങ്, മൈൻഡ് വാസ് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആൻഡ് ദേ ഫെയിൽ ടു റെക്കഗ്നൈസ് ദിസ് സ്പിരിച്വൽ മൊമെൻറ്റ്. ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ്, ബ്ലൂം ചെയ്യുന്ന മൊമെൻറ്റ് എനിക്ക് മിസ്സാവുന്നു. അലാസ്, ദ റെഗ്രറ്റ് ഇവിടെ പറയുകയാണ്. അലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഉണ്ട്. See the empty basket. My basket was empty. That implies that the speaker came unprepared to receive or appreciate the divine gift. Overall, it conveys the human frailty and the tendency to miss the spiritual experiences due to the inattention or the worldly preoccupations. Okay, and here metaphor is used. The lotus എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റഫറാണ്. That represents the spiritual awakening or the purity. ഓക്കെ, ലോട്ടസ് ബ്ലൂം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സ്പിരിച്വൽ അവേക്കനിങ് ആണ്. ആൻഡ് ദ എംപ്റ്റി ബാസ്ക്കറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ലൈക്ക് മെറ്റഫറുമാണ്, അതൊരു സിംബോളിസവുമാണ്. ഐ ടോൾഡ് യു, എംപ്റ്റി ബാസ്ക്കറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് സിംബലൈസസ് ദ അൺപ്രിപ്പയർഡ്നെസ് ഓർ ദ ഇൻഎബിലിറ്റി ടു ഗ്രാസ് ദ സ്പിരിച്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. Okay, and we have the imagery, the image of the lotus blooming, that creates a visual and symbolic picture of a rare, beautiful and spiritually significant moment.
And the empty basket, that is also an imagery which evokes a sense of loss and regret. Okay, and we have alliteration here, the repetition of the sound b in basket, bloom. Okay, then we have exclamation, as I told you, alas, that conveys the sorrow and regret, that emphasize the speaker's realization of their negligence. Next lines, only now and again a sadness fell upon me, and I started up from my dream and felt a sweet trace of a strange fragrance in the south wind. See, only now and again a sadness fell upon me. Here the poet says that sometimes a sudden feeling of sadness touches his heart. So this sadness is not worldly sorrow but a spiritual restlessness, a faint remainder of something divine missing in his life. Okay, here personification work ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Sadness fell upon me. Sadness act like a living being. And I started up from my dream and felt a sweet trace of strange fragrance in the south wind. Here the poet awakens from his dreamy or the worldly state and sends a gentle, mysterious fragrance that brought by the south wind. The dream symbolizes the worldly life or the illusion, okay. But awakening means becoming aware of the divine presence. ഏതോ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നും, സ്വപ്നം എന്നിവിടെ പറയുന്നത്, ആ ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ വേൾഡാണ്, വേൾഡ് ഓഫ് ലൈഫ്, ഇല്യൂഷൻ. അവിടെ നിന്നും ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കുന്നത്, അവേക്കൺ ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈൻ പ്രസൻസിലേക്കാണ്. സോ ദ ഫ്രാഗ്രൻസ്, ആ ഒരു ഫ്രാഗ്രൻസ് ആരാ കൊണ്ടുവന്നത്? സൗത്ത് വിൻഡ്. ആ ഫ്രാഗ്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ്. Here there is a metaphor. The dream represents the ignorance or the illusion. സത്യത്തിൽ ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇല്യൂഷനാണ്, അതാണ് ഇഗ്നറൻസ്, അറിവില്ലായ്മ. ആൻഡ് ദ ഇമേജറി, ദ സ്വീറ്റ് ട്രേസ് ഓഫ് സ്ട്രേഞ്ച് ഫ്രാഗ്രൻസ്, ഒരു സ്മെൽ അല്ലേ, ഓൾ ഫാക്ടറി ഇമേജറി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ടച്ച്, ദെൻ സിംബോളിസം ഉണ്ട്, സൗത്ത് വിൻഡ്. ഈ സൗത്ത് വിൻഡ് എന്താണ് സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നത്? ദ ബ്രീത്ത് ഓഫ് ഡിവിനിറ്റി ഓർ ദ ജെൻറ്റൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് alliteration വരുന്നുണ്ട്, സ്വീറ്റ്, സ്ട്രേഞ്ച്, sound is repeating here. Look at the next line. That vague sweetness made my heart ache with longing. The poet's heart ache with longing. The longing here is the spiritual longing for the union with God. The heart aches because it remembers something infinite and pure. Okay, the vague sweetness, actually that is an imagery. And the heart ache, the sweetness and the heart's ache, these evoke the emotional and sensory images to us. So that is imagery. Look at the rest of the lines. It seemed to me that it was the eager breath of the summer seeking for its completion. The poet imagines that this sweetness is like summer's warm breath, longing to reach the fulfillment. So just as summer seeks the completion in the ripeness of its season, the poet's soul seeks the completion in divine union. Here the personification is employed, the summer seeking for its completion. Summer behaves like a human being, okay, full of desire. And again metaphor, eager breath of summer, that stands for the spiritual passion or the divine love. Okay, next line, I knew not then that it was so near. Here the poet confesses that the time he was unaware that the divine presence he longed for actually very close to him. This line expresses the spiritual ignorance or the blindness of the human soul. People seek God outside, not realizing that He dwells within ourselves, in our heart. Here the irony is here. Poet searches afar for what is already near. ഉള്ളിലുള്ള എന്തോ ഒന്നിനെ തേടിയിട്ടാണ് ഇത്ര കാലം പുറത്ത് തിരഞ്ഞു നടക്കുന്നത്, അല്ലേ? That is an irony. Next line, that it was mine. The poet realizes that the divine sweetness he sought was always his own. Not distant, not foreign. This line reveals the self-discovery. Okay, here there is an epiphany, poetic device, epiphany, a sudden realization of the spiritual truth, and that this perfect sweetness had blossomed in the depth of my own heart. At last, finally, the poet understands that the beauty, fragrance, and the divine sweetness he sensed were within his own heart, not in the outer world. Okay, so this symbolizes the spiritual awakening, ഡിസ്കവറിങ് ദ ഗോഡ് വിതിൻ വൺ സെൽഫ്, ദ മൊമെൻറ്റ്, ആ ഒരു നിമിഷം, ഇത്ര കാലം ഞാൻ തിരഞ്ഞു നടന്ന ആ ഭംഗി, ആ ഒരു സ്വീറ്റ്നസ്, ആ ഒരു ഫ്രാഗ്രൻസ്, ദ ലവ് ഓഫ് ഗോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ ഔട്ടർ വേൾഡ്, അത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ്, അത് തിരിച്ചറിയുന്ന ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ്.
The blossoming shows the soul's growth into the full awareness of the divine love. Okay, and again metaphor ഇവിടെയുണ്ട്. Blossomed in the depth of my own heart. That is comparing the spiritual awakening to a flower blooming. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലാണ് ദൈവം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ ഒരു നിമിഷം, ദ അവേക്കനിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പയർഡ് ഡയറക്ട്ലി ടു അ ഫ്ലവർ ബ്ലൂമിങ്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എൻ ഇമേജറി, ദ ബ്ലോസം. ആ വാക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? കളർ, ഫ്രാഗ്രൻസ് അല്ലേ? ഒരു പൂവ് വിടർന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മണം, അതിൻ്റെ നിറം, ഇതെല്ലാം നമ്മളെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു ഇമേജ് നമുക്കിങ്ങനെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നു. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ സിംബോളിസം, ദ ഹാർട്ട്. ദ ഹാർട്ട് ഈസ് ദ സീറ്റ് ഓഫ് ഡിവൈൻ പ്രസൻസ്, ദ ടെമ്പിൾ, ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ടെമ്പിൾ. അവിടെയാണ് ഈശ്വരൻ ഇരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സ്വന്തം ഹൃദയം. സിമിലർലി ബ്ലോസം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു സിംബോളിസമാണ്, എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് ഓർ ദ റിയലൈസേഷൻ, സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ 20th സോങ് ദ പോയറ്റ് മൂവ്സ് ഫ്രം ലോങ്ങിങ് ടു റിയലൈസേഷൻ. ഇത്ര കാലം കാത്തിരുന്ന ആ ഒരു കാത്തിരിപ്പ്, അതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. റിയലൈസേഷൻ, സെൽഫ് ഡിസ്കവറി. At first he feels a distant, mysterious sweetness and search for its source. But later he realizes that the divine presence, ഇത്ര കാലം ഞാൻ തിരഞ്ഞു നടന്നത്, not outside in the nature but within his own heart. So this marks a spiritual transformation from desire to discovery or from separation to union. Okay, so with this, my dear friends, we have completed Gitanjali of Rabindranath Tagore, Song 1 to 20. If you like today's class and the presentation, please don't forget to like and subscribe for more videos. I'll be uploading more videos related to HSST English classes. And if you want a systematic coaching with quality classes and budget-friendly fees mode, our online institution, TAGORE English Academy, has started the coaching from September 1 onwards with a monthly payment of 1,000 rupees. If you want more details about the courses and the classes, HSST English മാത്രമല്ല SET ഇംഗ്ലീഷിനും നമ്മൾ മന്ത്ലി പേയ്മെൻറ്റ് ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ വരാനിരിക്കുന്ന LP UP എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നവംബർ 1 മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ TET ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ കോച്ചിങ്ങും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻ സർവീസിലുള്ള കാൻഡിഡേറ്റിന് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്നുണ്ട്. കോഴ്സുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇത്രയേറെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തരുന്നതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം ഒരു ലൈക്കിലൂടെ അറിയിക്കുക. ഒപ്പം അടുത്ത വീഡിയോസൊക്കെ കറക്റ്റ് ടൈം നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ ഓൾ എന്നൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.